Okay, Boker Tov. Baruch Hashem, אנחנו נמצאים בבית מדרש שבוע צבי, we're starting this year wishing a real refuah, speedy recovery for Tzvi ben Masha. Asna Masha. Asna Masha. Asna Masha. Asna Masha. Masha. Edna, what did you say? Marsha. Marsha. Okay. The ikar is that you should have a refuah shlema. He's got a bad leg, right? A good leg. He's got a good leg, but Hashem just got something that's fast. he needs a thigh of relief. That's what he needs. A thigh of relief. Anyway, so here we are on the 39th day of the Omer, getting closer to Shavuos, Mikarvim Lahar Sinai. Although, as I mentioned yesterday, we're getting closer to Yom Yerushalayim. And today is Chaf Dalet Iyar, the Da'avoni. When you hear that word, you know that Hudar Pirsum this morning, just now. I always check. Again, it is lethal. These Rachpan Nefetz, they're sending him in. They realize they're scoped. They're actually guided, and they look for their target. Yesterday, it was publicized that they actually took out an Iron Dome area facility, just with one of these, and they're not so expensive. They're primitive, actually, compared to others, and yet they've been lethal. They're killing. There were a few of them yesterday at the 4 o'clock, around that time, in the Gvul of Lebanon, at the Lebanese border. And Alexander Gloibnub, 47, Ben Arba'im B'Shem, 47 years old, from Petach Tikva. This is the 943rd Chalal since the beginning of the war. 943. Although I did see statistics. They were talking about how many Russians have fallen with the Ukrainian war, talking about hundreds of thousands. That's these are chayalim, young men. And although 47 is already a real miluimnik. Nebuch. Yisrael Shalom Yosef ben Chaim. The Baal Nimukei Chaim. It's his yahrzeit today, and he is the Admor Hasheni from the Chasidus Antonia and Stanislav. Does it have to do with Cleopatra? I don't. Right, Antonia and Cleopatra. That's a good idea. I doubt it. And then Yitzchak ben Yisrael Isser Feigenbaum. I know a whole bunch of Feigenbaums. But here we go. I haven't seen Avi in ages. Well, Avi comes, Itim Rechokot. That's the Seder. Yeah, you're absolutely... The last time he came. Yeah. It's a long time. It is a long time. Talking about a Feigenbaum. Okay, so... We should what? Call him. See how he's Call him. Well, he comes at his own convenience. And... should I read the Psuei Chayalim, or I think I should say my Tehillim? First, yesterday I don't think we even had time to say the Tehillim. I had to say it by myself. Okay. No, I think you did say it yesterday. Oh, that's true. We did Moshe Rabusha. That's true. So today, I'll just tell you who it is. Maybe you know him. He's a Hasidish, a really interesting one. Yosef Cardona. Do you know him? Yosef Cardona, if you saw his picture, I think you recognize him. Perek Lamed Gimel. Lamed Tzadikim.
מחדש, היטיבו נגן בי, כי עכשיו דבר השם, בכל מעשהו באמונה, אוהב צדקה ומשפט חסד אשר מלאה הארץ. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם, כונס כרת מאל הים, נותן באוצר תהומות, ירומי השם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל, כי הוא אמר ויהי הוא ציווה יעמוד. השם הסיר אסף קולים. We get the approval. Where's that from? Where's that from? What do you think of the instrumental? All right. That's a xylophone. Yeah. משמיים הביט השם בן האדם, שבטו ופקיע את כל יושבי הארץ, היוצר יחד ליבם המבין את כל מעשיהם, אוי ונבך ראשה וחיים גיבור אוי נעצר ולכוח שקט להציל ממוות נפשם תקצר ומאמינם ישמח ליבנו ישמח ליבנו כי בשם קודשו בטחנו יהי חסדך השם עלינו כאשר אחינו Kol Beis Yisrael. אחינו Kol בית ישראל הנסורים בצרה B'tzara ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה המקום ירחם Yerachem Aleim Yotziei צרה Mitzara לרווחה ומאפל לירה ומשיב לגאולה השרה בגלה ובזמן קריב נאמר אמן הודו להשם לא dem Eibishter v'chinor mit a harp benevel asor zarmulo zing pseim mit a fiddle von sen stroinem
When you know what strenum is, you can figure it out. Strings. Strenum. Then bremt arois sen ungeneme kolos. Okay, that's my Yiddish for today. We got to start the yard sighting and Eliezer Tzvi Safrin Mikumrana. Ben Yitzchak Isaac Yehuda Yechiel Safrin Nolad. We have somebody from Suffering the other day. You do? Safrin, New York. Up near Muncie. Safrin. Bezidichov. Bishnat 1830 Nolad Beniftar Bekomana. That's in Hungary. B'yom Choftal at ER. Shezeh Hayom. Rabosov Hayu Rabbi Yehuda Tzvi Me'Rozdol like Rosedale. Rabbi Yitzchak Isaac Mizidichov. Rabbi Lezer Tzvi Amar She Me'aviv Lamad Rak Torah Hanigla. Pam Achas Lamad Aviv Hito Gam Torah Anistar Achifsik. Oz Poris Rabbi Lezer Tzvi B'Bchi V'Echlit Shemisha Limed Et Aviv Yetzaboi Hu Yilamed Oto. V'Oz Hevi Lo Et Sefer Eitz Chaim Shel Reb Chaim Vital Shemimenu Lamdu Aviv V'Sabo. Rabbi Lezer Tzvi Haya B'Mehera Migdolei Chachmei HaKabbalah Shebedora. B'Berchas Rabbi Yitzchak Isaac Mizidichov Nasa Et Chana Sarah Bas Hanogid Rabbi Yosef Shener Shine Mi Turka Lisha. B'Shnat 1874 Nitmaneh Lefi Tzvas Aviv L'Mamnei Makomo Aviv Ba'atzmo Chdiro L'Fnei Moso L'Admor. Misham Sho Haya HaMoel Reb Avram Moshe Epstein. Gam Harbe Chasidei Zidichov Hayu L'Chasidav. Haya Me'ad Ma'od Ragish Kamo Aviv L'Chalamot. Achrei Esrefa Shapor Belag Ba'omer ב-1895 עברה לגור בשיצריץ. ילדיו פנחס נצן, רידיק, רבי יעקב משה, ממלא מקום הקומרינה, רב מנחם מניש מפילשין. אוקיי. מחיבוריו, באור עיניים, ענייני קבלה כל כרך לפי א' בייז עטף. הופיע שני חלוקים. ספרים אלו היו מאוד חביבים ולא סורים משולחנם של האדמו"ר מלובביץ'. פמבייסי הבריישס, זה משהו על פי הארי. דמשק אליעזר, זוקם בבייסו. These are the ספרים. אור עיניים, שמריהו brings אור עיניים, חלק בייס, בהקדומס למחבר, יכוון בקריאה שמע בדלת. אחד. לא יאמר אחד. או שמעריך בשער תנועה של שטוס אל העיקר, שבו לעוז דלת גדולה, שאחד יסגיר עוז השיניים ופיו ברגע, וישר עליהם בלי שום תנועה כלל, עד שיקבל לעול מלכות שמיים שלמה הכל היום כולו, שישר עמוד באחדוס הזה כל היום. I suppose, אור עיניים, הקדומס המחבר, לא יבוא בליבו שום תרומס על החזן או לגבי, כשאין קוראים עושו בכל עץ לעלות לספר תורה. כי הכל הוא מהשגחת אין סוף ברוך הוא. א' סמך בייס ה', אין סוף ברוך הוא. ואין כדאי לגרום עבור זה. איזה מקלוקס וכעס. של חומר יוסי מלעשות מצווה עליית לתורה. ואם אפילו הוא רוצה לשם שמיים, כדי שיזכה למצווה לא לשם כבודו, אף על פי גרמש מחלוקס וכעס יצא שכרם והפסד הגדול זו. אל תקפיד כלל בעליית ספר תורה לעליית נוער ומשובח כגון שלישי או שישי יוצא בו, כל אחד מפי ערכו, כי כל הכבוד שבעולם אין שום אדם יכול לקח בעצמו. לוקח בחזקו לא מביאו שאין לו כבר בזה, שנעשה מבוסם בביזין וגודל, אין לו בגולי הכל פנים ומבוסם בהסתר בליבם, שיעשה כאן ועוד כי כל התורה הקדוש שיש לו קדוש אותה. אני רוצה להגיד, היה לי הזכות לבוא לקייסל עם רב דרוק, רב ישראל מאיר דרוק, ואמרתי לו, שהוא אמר איזה דבר תורה, אני לא יודע, הזכרתי את זה, שבערכין, אמרתי כמה שווה גבר, זה 50 שקל, ואישה
30 שקל. אמרתי את זה? והוא הביא, הוא אמר, מה ההבדל? עניין של חלושס, הוא אמר שעבד, שאישה יוצא חלשה, מה העניין? מה ההבדל? אז הוא הביא שבמשפטים, פרשת משפטים, עבד שנסקל משור שסוקל עבד, משלם בעל 30. אז מה זה 30? יש לו אותו דין של האישה. זאת אומרת, רואים שהערך של האדם, זה לפי המצוות. שעבד שובר למצוות, אז אנחנו רואים מה ההבדל בין גבר לאישה, שיש לגבר יותר מצוות מהאישה. זה העניין של שקלים. אז הוא שאל, אבל מי שיותר מ-60, אז הוא רק 15 שקל. אז מה העניין? מה קרה? הוא אומר, אין לו יצר הרע. היצר הרע נחלש. אז כשנחלש, אז הימנעות להימנע לעשות עבירה, זה מצווה, אז אין לו, זאת אומרת, פחות במצוות. אז אני שאלתי אותו, אמרתי, דרך אגב, יום ראשון, אמרתי, אתמול, שאלתי, אומר, אבל אצלי, היצר הרע, זה לא נחלש. זה לא נחלש, יש לי עוד, הלבדיק היצר הרע. אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, ולכן אני רוצה להזכיר את זה. שאמרנו ערך. הוא אמר שהיה גדול אחד אולי הוא אמר לי את השם, היה גדול שלו שהנכד שלו קיבל טלפון מתלמיד חכם אחד. ותלמיד חכם אמר לנכד, תגיד לסבא שהפסדתי 35 שקל. אז הנכד התפלא, מה, להפריע את סבא, להפריע את זה לאיזה שטויות. הוא אומר, תגיד לו. אז הנכד בא לסבא ואומר, התלמיד חכם הזה אמר לי להגיד לך שהוא הפסיד 35 שקל. אז הרבי אמר, מזל טוב. הוא הגיע לבן 60. זאת אומרת, השווי שלו היה הפחית מ-50 ל-15 שקל, אז הוא הפסיד 35 שקל. הוא הבין את זה. What? הוא הבין את זה. הוא הבין את זה. Which is only Gedolim can talk. Sichas Talmidei Chachamim. Sichas Talmidei Chachamim. So, ich will fragen euch, hat gute jüdische Wort für uns? Ich hatte a gute grammar. Okay, mit Dikduk is euch gut. Mit Daktik. When? Oh, guess what? I'm upside down. Ay, here. What goes up Yeah. must come down. I'm sideways. Here we go. Spinning around. Here we are. We're normal. Yes. Why would you say, how do you say I slept? Ich hab geschlaft. Bzzz. Schlafekab. No. I slept is ich hab geschlafen. Ich hab geschlafen. Okay. Not ich hab geschlaft. Okay. So What's the grammar? when you say Schlafen. gegessen, gegessen? What is, geschrieben, geschreibt? It's always geschlafen, geschrieben, gegessen, because those are called. There's something called a strong verb, Right. and a regular verb. Uh-huh. The strong verbs, you say with a nun, and the regular verbs you say with a tough. And the problem is, So ich schlaft and ich hab geschlafen. ich hab geschlafen. Hab is the Hab extra. is the past. Yes. Ich hab But that's the geschlafen. extra verb. The strong verb. No, so sometimes you would say, when would you say something with a tess? Tesla. That's the name of a car. I'm saying, when would it end with a tess? Anyway, there's a strong verb and there's a regular verb. The regular verbs are with a tess at the end, and the strong verbs are with the Nun. nun. Okay, but how would you know what's a strong verb? The same way you have to know what's masculine and what's feminine. You gotta know. Memorize them. Mir darf
Visin, not That's what the not visit. Claude says. He says with Clunham. Clunham says when you learn a new word, you have to learn immediately: is it masculine? Is it feminine? And now you have to learn if it's a strong verb now or you have to know by verbs. Oh boy, I'm telling you. Then there's a modal verb. You ever know what a modal verb is? M-O-D-A-L? Modal verb? Isn't that a barbecue modal? Or what do you call the barbecue? That's a mandal. Oh, that's a mando. A modal verb is, he says it's like a control tower. It tells you the action, not the verb itself. So if you say that I may sleep, so Ich meg schlafen? Meg schlafen. Meg is a modal verb. Schlafen is the actual verb. And the nafkamina is, if it's a modal verb, you don't say tzu after it. So you don't say ich meg zu schlafen. You say a meg schlafen, because it's a modal verb. Boy, I'm telling you, it's getting more complicated. I think It is getting very complicated. And my mother would be very proud of me, because she was... So you're telling me literally Mama Lushan. Mama Lushan, your mother. But the truth of the matter is... You have to know, otherwise you can't speak properly. I mean, you would know the accusative and the derivative. So I said to my wife... And the periphrastic. I said to my wife, I said, how do you say I slept? She goes, ich hab geschlafen. So I said, how do you know? She goes, I don't know, it sounds right. Wow. No, hab geschlafen is what I said. You said geschlafen. I said she said hab geschlafen. She said it the right way. Right. So I said, how do you know? She grew up. She grew up with it. Maybe people knew. They didn't. Like you ask many. Well, Israelis, Hebrew. I think the last thing in the world is grammar, and becoming everything's English. First time. Everything. Situatia, yes. That's a very common word today. I know. They say. That's right. Hamatzav. What's wrong with hamatzav? Situatia. Okay. Anyway, we wish you really a foolish Thank you. Yes. I'm gonna go home and take 2 Tylenol. Okay. We're gonna take 2 foolish hammers. Here we go. Haltuv. Thank you. Chaim Tovim. Okay, here we go. Okay, I can't change the... Nope. I don't want to get you dizzy here, but I'm trying to get the right way. If it doesn't start the right way... We've reached our destination. You can see the Knesset from afar. Okay. היום זה גם כן היורצייט של ישראל שלום יוסף בן חיים, דבעל נמוקי חיים, הגר, שנולד ב-1883 ונפטר ב-1944. אחר פטירת אביו ב-1932 החל לכהן כאדמו"ר השני בחסידוס אנטוניה סטניסלב בגליציה. הוא היה מגזע חסידוס קוסוב. עמד בקשר טוב עם דודו ישראל הגר מוויז'ניץ. רצחו אותו בבונקר עם אשתו ושלושה ילדיה, ימח שמם וזכרם, את הנאצים. הוא חיבר את נפש ישי בתוך ספר נימוקי חיים. היום זה גם כן יורצייט של יצחק בן ישראל איסר פייגנבאום, שנולד ב-1828 ונפטר ב-1911. הוא היה בוורשה, מצאצאי יום טוב ליבמן הלר,
בגיל 13 למד בישיבת חידוש הרים, מקורב למנחם מנדל מקוצק. ב-1868 התמנה כדיין בוורשה, אחר כך אב בית דין, והוא תמך בחובבי ציון, שזה תנועה ועליית ארץ ישראל, הוציא לאור ירחון לענייני הלכה, שערי תורה, והוא חיבר יפה דעס. עד כאן היורצייטים של היום. היום זה גם כן, אנחנו ממשיכים בהלכות נידה, כ"ד אייר. אז אישה שמרגישה שמתחיל הווסת את הזמן שלה, לכן אם לא בדקה תקף, כשנתברכת רחמה צריכה גם כן לשאול שאלה. Okay, she didn't check herself when she had these feelings. She should ask her LOR, local Orthodox rabbi. Paragraph Dalet, Bizman Shahid Tmeah, Bei Midam and Bei Miketem. When she has a flow, whether it's blood or she has a stain, Ad Achar Tfilah Tzricha Liot Rechuka Mibala, until she goes to the mikveh, she has to stay away from her husband. At that point, she should be shomer negia. They should not touch each other. He asura lishon amitasa v'chein hu amitasa. He is forbidden from sleeping in her bed, and she in his bed. Afshalo, even if she doesn't face him. Kol shekein sham hi shochevet sham. And surely, if she's already lying down there, they're definitely forbidden from sleeping together, even if they're clothed. And violating this is a terrible sin. And for this there is a terrible sin. A person who profanes himself in a lavatory. The gam tzrichim lizahir kol zman nidasa kodem atfila shalolo hushit ol lizrok shum davar miyalidad. You have to be careful before she goes to the mikvah that she should not extend anything or throw anything from her to her husband. Yu zahirim shalo yira b'sara b'makom hamachusa should not see anything that's usually covered. They should not engage in levity and jest. When they eat, they should not eat together from the same dish. And he cannot eat the leftovers from her. But if it's poured into another kli, then he would be able to eat a drink what's left over. B'chol elu adinim ein chiluk bein hayomim sheroa behem dam u'bein hayomim shesoferes hashiva nikiyim. These laws of distance apply whether it's during the days that she's still menstruating or it's the days when she's counting her days of tahara. He calls man shalot tavla as long as she's pre-mikvah, hare hi nida gemura, she's considered a full-fledged nida, b'chol adin, respecting all the laws. U'leman Hashem, Chavetz Chaim is proclaiming, shelo yikila atzman b'chol eila dvarim. A person should not weigh levity, should not consider these matters as not being severe. Kihem averis gedolos, these are very grave sins. Lo yechtu chas v'shalom et yimeim, and should not sin away their days. Okay, now we get to a completely different issue. Parak Hey, Din Hefsek Tara. That's
when a woman at the point stopping menstruation that she performs an act of cleansing, of tara, purifying herself. Kol isha shenitnes midam o michetem, any woman who has menstruated or had a stain, yechola lasos a hefsek tara, she should make this hefsek b'yom ha'chamishi, on the 5th day, and from the time that she stopped, mi pasuk lazo, dama, when she stopped menstruating, hainu, and nitnes b'yom echad, if she stopped on the 1st day, Sunday, tuchal lasos a hefsek tara b'yom hey, she could check herself, which is the hefsek tara on the Thursday. Man Hashem, the Chafetz Chaim emphasizes the Zohar Hetev Sheyeh Hefsek Tara Kedin K'moshe Kazav B'Samach, and that the Hefsek Tara should be done properly, otherwise she'll have the din of a midah. And now, as we conclude for today's shir on paragraph Vav, B'dika Hefsek Tara Tzricha Liot Samach Shkias Chama. When you check yourself on that Thursday, it should be close to sundown. Shul Erech Sha'ah Kodem Laila, approximately in 1 hour before nightfall, before the Seis Chachavim, then Hu Ben Hashmoshes, and if it's in twilight time, the Sricha Lishol Shela Eitzel Morawa, then you have to ask if you can do a Hefsek Tara, and not the hour before the Shkia, but actually during Ben Hashmoshes, which is after the Shkia, before Seis Chachavim. Okay, so that's our learning for today. We wish everybody Chaim Tovim.